power of -1. Okay, then I have these two a's. Okay, then the second step is multiplying by a, so I will have a times bt minus I, so this part is cancelled. And now I have a times bt minus a, but actually this value is times a. أنا كده صح يا شباب؟ I think you lost this, دكتور والله. A times this is the B transpose, which is going to be the same, times A minus a 2 of an A transpose. Yes? So actually, we can take A as a common if I took K. مش عارف انا حاسس ان الاثنين دي فيها غلط. عشان كده المفروض انه الاثنين دول they will cancel each other. Please review this sign with me. Okay? This sign, the negative sign. Review it with me. Yes, I made a mistake. This sign should be معايا فراس؟ نص بصراحة مش عارف. تاني. بص أنا ستارت. المهم الفكرة تافهة جدا وهتتظبط خلاص اتظبطت تقريبا. بصي أنا لما بحلها لأول مرة زيك بالظبط ما بصيتش عليها قبل كده. بص أنا مشيت مع دول ستيب باي ستيب. أنا إيه اللي أنا عارفه دلوقتي؟ إن ده A to the power of 2 ده له ترانسبوز وعارف إن السيمتري معناه إن ال A transpose equal A. So actually this is A to the power of 2. النقطة اللي وقفتني هنا إن أنا لما جيت أنقل نقلت دي مش بوزيتيف، نقلتها نيجاتيف، فاهم؟ طيب تعالوا بقى بص معايا كده. بدل دول الاثنين دول مع بعض أنا شلتهم وحطيت مكانهم مين؟ A سكوير، معايا تلات، لأن السيمتريك ماتريسيز فيها إن ال A بيساوي ال A ترانسبوز، دول أهو. يبقى ال A ماينس 1 هتشيل ال A، يطلع مكانهم يونت ماتريكس. تمام كده؟ أدي يونت ماتريكس خلاص دول مشوا. فضل مكانهم ال A اللي مضروبه في مين؟ في ال B ترانسبوز. لعبه من اللعب اللي انا عايزك تخليها في الكروت بتاعتك اني اقدر اشيل الاي واخليها B ماينس 1 في B او A ماينس 1 في A او C ماينس 1 في C، صح؟ خلاص انا شلت الاي وخليت مكانها A ماينس 1 في B عشان اقدر اخد كومن فاكتور، يو اندرستاند؟ على طول الحركه اللي بعديها بدات ابص على الاثنين دول، شلت دي وخليتها A ماينس 1 في A. من هنا بص يا ترى مش تسرحي لان ده مش وقت خالص السرحان. هسحب الاي از كومن لان دي فيها اي على الليفت واي على الرايت واي على الليفت برضه، فخدت الاي از كومن. من الجزء ده هيفضل مين جوه؟ اي ماينس 1، لكن دي هيفضل منها مين؟ ما تنسيش ان الجزء ده تايمز مين بره؟ وانس مور دخلي الاي عليهم، اي تايمز بي تي هتبقى اي في بي تي، بعدين A تايمز نيجاتيف A1 يعني I'm sorry A تايمز A ماينس 1 هيديك مين هنا؟ طيب A دخلي A تاني A نيجاتيف I هيديني نيجاتيف A. الاثنين دول هيعملوا ايه في بعض دلوقتي؟ ده نيجاتيف A وده بوزيتيف A. So you have the same matrix with opposite sign and in addition it will be the null matrix. The null matrix it means it will be in addition. معايا في راسي. اوكي. يبقى انا دلوقتي عندي A بعدين BT بعدين مين؟ وطبعا الكلام ده كله انا بجيب له مين فوق؟ بجيب له مين؟ طبعا حضرتك عارف ان ال A ترانسبوز هيساوي A ترانسبوز تايمز ال B تايمز مين؟ بس انا قلت لك من البدايه ان هم سيمتريك، يعني ايه؟ يعني ده هيساوي A equal B equal مين؟ Which choice is correct? This one. معايا جميل. طبعا أنا فاهم إن الهزار ده في وقت الامتحان مش بيبقى لذيذ قوي. بس أنا وريتك بالظبط وأنا بنقله وبكتبه هنا. شفت ال just only minor error إن أنا بدل النيجاتيف عملته إيه؟ بوزيتيف وأنا بنقل من هنا لهنا. فدي نقطة برضو تاني ضروري قوي to keep in mind. معايا يا شباب واضحة؟ الساعة كام دلوقتي؟ I think 12 ل 10. اوكي تعالوا بص على البروبلم still have time for this problem. طبعا الناس كلها بتكونسيرن وبتكونفيرم ان التشويس مش موجود. يقول لك انا عندي ادى A what is the first column of A minus كام؟
minus 1. هو انت فاكره ايه minus 1 كنت بجيبه ازاي؟ ممكن طبعا دي supposed to take time from you. لو انا مش كنت عملت المشكله بتاعت البوزيتيف اللي انا غيرته النيجاتيف ده، كانت دي المفروض تتحل مني في how many minutes؟ 2 minutes مثلا؟ ها؟ 2 minutes؟ 5 minutes؟ 5 minutes, it's okay. ما هو انت عندك 20 question 120 so each question have 6 minutes. So okay. بس كان في problems قبليها انت مش accepted الeffort ده ولا انا غلطان؟ صح؟ اوكي. Okay, perfect. Let's go for this problem. بيقولوا what the first column of a minus 1. How to get a minus 1? That will take a little bit time. بس النمبرز لو كويسه تمشي بسرعه. انا اعمل ايه؟ ممكن اروح اجيب كتابي واوريك الوركينج اوت بتاعي. طب يعني قول لي يعني اعمل ايه؟ هنحاول نخلي ال 4 وال 7 وال 8 zeros دي اول حاجه. يبقى ده 1 4 7 صح؟ يس. النمبرز اللي بعديها 2 5 8 2 5 and 8. النمبرز اللي بعديها المسألة دي مش مالهاش حل. 3 6 10. بعدين هعمل ايه؟ 1 0 0 0 1 0 وبعدين 0 0 ها ستارت. طبعا دي المفروض انها سهله قوي لان انت بتدرب على ده ولا انا غلطان؟ لا بتدرب على ده. ده بس الأرقام كانت كبيرة شوية فأنا اتلخبطت. طب معلش نشوف ستيب باي ستيب. ما تسمحيش ان حاجه تتلخبطك. اول نمبر از adjusted صح؟ So 1 2 3 1 double 0. Negative 4 plus 4 so the result will be 0. Negative 8 plus 5 so the result will be negative 12 plus 6 so the numbers will be. Then I will multiply by negative 4 plus 0 so it's a negative 4 I'm sorry 1 and 0. طب Then انا I كنت will ماشي need كده. this number to be صح؟ انا كنت ماشي كده صح. Okay. كمان بعدها جبت Negative 7 plus 7 so the result will be 0. negative 14 plus 8 so the result will be لأني عملت negative 7. Negative 7 times 2 negative 14 plus 8 so it's going to be negative 6. Negative 7 times 3 so it's a negative 21. بالظبط. Take 10 so it's going to be negative 11. ايوه. negative 7 plus 0 so the result will be negative 7. negative 7 times 0 plus 0 so the result will be 0. Negative 7 times 0 plus 1 so the result will be 1. This is okay. انا فاكر Okay. برضه انا ماشي Okay. كده. Continue. أنا بسألك على the first column in the inverse. 2 multiplied. So actually, I'm seeking this column. So the second step will be I will have to divide on negative 3. بالظبط. Because this number, it's not going to offer anything for you if you try to manipulate it into 1. So the new matrix will be انا عملت multiplied اللي هو عملتها negative 1 over 3. You don't have other choices. 0, this is 1, this is going to be positive 2, this is going to be 4 over 3. ماشي؟ 4 thirds. This is going to be 1 over 3, 1 over third. بالماينس طبعا، خلي بالك ده زيرو. لكن مش المفروض اغلط خالص في اي حاجه. ده يديني 4 over 3, ده minus 1 over 3, and this is 3. I will multiply the 6 and add on the last row. يلا. 6 times 0 plus 0. 6 plus negative 6, 12 plus negative 11. Okay, once more. 6 times 4 over 3, so it's gonna be 24 over 3. Then I will add it on negative 7, so, which is negative 28 over 3. Am I right? Negative 21? 21 Yes. no. Negative 21. So once more, I'm multiplying in 6, so it's going to be 24 over 3. Then adding on negative 7, negative 21 over 3. So the difference will be 3 by 3, which is 1. فالمعدلة اهي. بعدين اضرب ده في 6, which is going to be negative 2. Negative 2 plus 0, so this number will be negative 2. Once more, I will multiply positive 6 and add to 1, it's going to be 1. Okay, The numbers are adjusted. ماشي. Okay, continue, don't stop. So I will have to multiply the 1 by negative 2 and add it on the first row. Negative 2 plus 2, so the result will be 0. negative 2 times 2, negative 4 plus 3, so it will be Negative 1. negative 2, so it's gonna be negative 8 over 3 plus 3 over 3, so the value will be
Negative 5 over 3. Okay. Once more, multiplying in negative 2, so it's going to be 2 over 3. And then I will add it to 0, so 2 over 3. Continue, I will multiply in negative 2, then add. Negative 2 times 0 plus 0, so it's 0. I'm going to the last one, which is going to tell me what's the correct answer. The last row will be 0, 0, 1, 1, negative 2, and 1. So I'm going to look. This is omitted. This is not correct. I believe it is either A or C. It's either A or C. Okay. Okay. I will need to continue. Negative 2, then I will add on the second row. Negative 2 times 1, it's going to be negative 2. I will add them on 4 over 3. Negative 2, which means I have negative 6 over 3. So actually this is negative 2 over 3. The choice, A. I believe it's this one. The last number will confirm it. Okay, I will need to multiply, I will need to add 1 plus negative 1. So 1 is 3 over 3. Negative 5 over 3, so this number should be negative 2 over 3. This is the matrix with these values. Do you have it? طيب انا هقول لحضرتك Do you have it? يس. Okay, so انا هقول لحضرتك انا عملت ايه في قول لي. انا قول لي استفدت في ايه كنت؟ عشان بس ممكن يبقى لك اي اعتراض انك لا تظهر لا لا انا جيت من هنا وعملت عملت لها multiplied by negative 2 Okay. and then I added it into this one. It's okay, you will get this zero. But ايوه بس الارقام اللي هنا هتتلخبط. انا تتلخبط وتتعك كمان. وبعدين انا قلت لك على البلان اللي احنا بنشتغل عليه. انا بجيب pivot الاول then couple of zeros. Pivot in the middle then 0 and 0. Pivot in the last بعدين get double zeros. You will never get lost with this problem. Okay? يبقى انا ممكن اتلخبط في رقم في النص. واضحه؟ اوكي. كفايه كده انا تعبت. ده بيكلمك على الترانسفورميشن. اوكي هقولها وكفايه عليك كده. ده بيكلمك على ترانسفورميشن. بص كده consider the linear system. وبالتالي التالة شاطره جدا في الترانسفورميشنز. مفترض. اول حاجه في الترانسفورميشنز انا بضرب transformation matrix in another matrix. So simply transforming anything from a plan to another or from a dimension into another dimension, it will be done by just only multiplication. So simply, all we have to do through transformations that we have t, which is going to equal times a, which is going to give the other transformed matrix in the new dimension. So I'm moving between dimensions now from R2, okay, معايا Mr. Frost? From R2 I will leave into what? R3. You're from 2 dimension into 3 dimension. Where is the transformation matrix? It's given. الدايمنشن بتاعها كام مسير؟ يبقى it's either A or B. Okay. Dimensions كام يا مان؟ 3 by 2. So this one is going to be 3 by 2, which contains 1, 2, 3, and 4, 5, 6. and this is 5 and 6. I will need to multiply something here, which is supposed to وانا be بقى كنت بدور على t something. times 1, and the result will be 3 by 1. Okay, he is asking you which one of these you consider the unit transformation was transformation 80, what represents the second column of the A transform. ايه اللي يديلك السكند column؟ ايه اللي يدي السكند column؟ ايه اللي اضربه في دي يدي السكند column؟ السكند column بكام؟ هتبقى دي. ها؟ لازم اضرب هنا بمين؟ شوف طب تصدق بالله انا عايز اكتب 0 1. كتبت ايه الاول؟ اكيد ثواني صح. اضرب الفيرست رو باي ذا كار. The first number الأسئلة will be زي دي removed. ببقى هواية فيها 2 عشان- times 1. 2 times 1. So the result will be تبقى 2. take the second row, 4 by multiply it. So the second row will be 4. take the third one. 1. Yeah. 6. So it's 2, 4, and 6, which is the second column of the transformation matrix.
So the result really very simple, which is 0. طب if I want نفس السؤال if I want the first column so the result will be 1 and 0. 1 0. طبعا اللي يختار حاجه من دول يبقى بيهجس يعني في ليه؟ الاول لان دول خالص اصلا واقعين معاك. انا في الاول خالص قلت ان هي اي و بي اصلا. انت بص انت فهمت انا قصدي ايه؟ انا بحكي حاجه انت خدت بالك انا حكمتها ازاي؟ dimensions E by P وده dimensions 3 by 2 يبقى ما هي multiplications transformations it's an application in matrices on multiplication. فاهمني؟ هي المشكله برضه في فهم السؤال اللي هو بيقول لي what represents the second column of AT. انا مين ال AT؟ ايوه انا دلوقتي فهمت. مالكش حاجه في راسك. بس انا في الامتحان مالكش حجه. ماشي. لان دي اسمها ايه؟ AT. وانا عايز السكند كولوم بتاع مين؟ AT. يعني عايز الريزلت تبقى مين؟ 2 4 6. اي خدمه اكتر من ده. شكرا. عامل ايه؟ ما بتحبش الهزار. بهزر معاك في الامتحان ما بتحبش الهزار. دي اصعب شويه. اوكي؟ I will go through it later ان شاء الله. I will send you these slides. يا ريت. Okay? ان شاء الله. Thank you very much. Please, what's really matter, it's not the exam by itself. Please, it's not the exam by itself. What's really matter, how to think about the exam and the preparation of an exam. If you remark that there is no chances for someone didn't study well to go through such type of exams. You will need to study well. You will need to review your knowledge very well. You will have to start solving some problems in order to make what they call it exactly, I don't remember. But in order to make your thoughts match very well with your writing and your eyes. The three of them should work together. Okay? Sometimes you find, I swear to you, I was going to write 0 and 1, and instead you saw me writing 1 first, then 0. Yes? So you will have to work on this more than once. Bottom line, من فضلك ابذل مجهود كويس، ذاكر وراجع شويه كمان، لازم تبقى نايم كويس قبل الامتحان عشان لما تبقى شغال 100%. It really will make a difference if you are exhausted or not. Okay? And above all, it's the gut willing. Okay? Thank you, appreciate it, and we will continue inshallah next week. Thank you very much. Thank you. خليني أنا